Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piscolate. Y este día tenemos un gran invitado internacional, Timo Tolkki, como dice su nombre, el Tolkki, ya que está viviendo en Monterrey, México. Nos acompaña también Matías Villanueva con las traducciones, para que la gente que esté viendo en Latinoamérica entienda lo que estamos hablando acá, la gente que no maneja inglés. Entonces, bueno, todavía no tenemos ninguna persona viéndonos, pero vamos avanzando en honor a la puntualidad finlandesa. Entonces, por favor, cuéntanos qué estás haciendo, cómo llegaste a México, qué haces hoy. So Timo, Marcelo is asking, how did you come to Mexico? How did you arrive to that specific country in Latin America? Sorry, can you repeat? Yeah, sure. How did you arrive to Mexico? Why did you choose that specific country in Latin America? Why Mexico after all? Yeah, well, obviously I arrived by plane, right? That was your question. Yeah, that's true. Yeah, I mean, because they booked me a gigs here. So like at 4 or 5, but then the coronavirus thing happened, and they got canceled, and I stayed here. So, you know, simple as that. Okay. Bueno, básicamente Timo llegó a México por avión, esa fue la pregunta básica. Pero Timo tenía originalmente unos shows programados en México, y 4 o 5 shows, y luego llegó el coronavirus shit. El coronavirus destruyó todos sus planes y finalmente se tuvo que quedar en México. Así que fue más bien un tema del destino. Entiendo. Entonces, bueno, vamos allá a la entrevista en sí. Timo, ¿cómo fue tu acercamiento a la música desde que eras un niño? Porque entiendo que a los 3 años aproximadamente ya sentiste tu cercanía a la música. Nice question. So, Timo, the main question here is, how was your approach to the music in your childhood? Because we know that since you have 3 years old, maybe a little later, a little younger, you were already very interested in the music stuff. How can you tell us about that, please? Yeah, well, it was like I was about 3. My mother has told me this, that I was like by the radio listening to the Beatles, like dancing and singing even. So I started very early, and the Beatles was really the first band, that I was listening to. And I still do every day. I think it's one of the greatest bands of all time, because my music is actually very simple. It's like I have a theory that you gotta be able to play the chorus with one finger by the piano, the melody, like Hunting High and Low. Dun, 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 dun. It's really simple. So I got it from the Beatles, actually. Bueno, entonces Timo nos está explicando que él desde 3, 4 años, su mamá le contaba, le cuenta esto, que él escuchaba los Beatles, bailaba, gritaba y se entusiasmaba mucho con las canciones de los Beatles, y que desde ese entonces empezó a escuchar mucho cierta afinación entre él y los coros simplones o los coros simples, y este coro pegajoso como el de Hunting High and Low, que tiende a poder enganchar a una persona sin la necesidad de entender música muy compleja. Y eso hace que, bueno, a él hasta el día de hoy le gusten los Beatles y para él sea una de las mejores bandas actualmente. Excelente. ¿Y cuál fue la llegada a la guitarra? ¿Cómo descubrió el gusto por la guitarra, su primera guitarra? Okay, Timo, the second question will be about you starting to play the guitar around what age? Very young, we assume. 5, actually 5. I was 5. My cousin had like acoustic guitar, and he was playing the Beatles songs, and
I still remember the time when I went to his house and I saw this guitar in his room. I was alone with the guitar and I was looking at it like, what is this? And so I struck the strings like this, that first 6 notes, and I memorized them too. So because I was 7 when I got my first guitar as a Christmas present, and when I opened the package, I could tune the guitar by ear because I still remembered the notes, the 6 notes. Din, 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 din. So that's how I did it, you know. Okay, I'm going to translate that. Bueno, Timo... And then a little bit, yeah, please. Okay. Yeah, first, I'm going to translate that first part, and then we can continue with the explanation. Timo empezó a los 5 años. Estaba en la casa de un amigo o de un primo de él y vio una guitarra acústica. Pensó, hey, ¿qué es esto? Y agarró la guitarra. Agarró una guitarra y encontró que habían ciertos acordes que a él le recordaban de oído. De las canciones de los Beatles. Y mencionó 6 acordes en particular, que ahí hizo el movimiento, y que luego recién, a la edad de los 7 años, encontró el primer regalo que le hicieron, que fue una guitarra, y ya él podía reconocer todas las notas meramente de oído. Empezó a estudiar de a poco, pero mucho más un talento natural que podríamos identificar. Autodidacta. Timo, continue with your story, please. Yeah, and then I got into because in my school they had a guitar class, so I attended to this class and I learned like a basic chords, like a normal things, and it was a nylon string guitar, 6 string. So that was like the first, and I started learning some Beatles stuff, and in my home, my parents, especially my father, was always playing music. So I was listening to like Uriah Heep already when I was 8. So I was introduced to sort of heavy rock very early. So Deep Purple, Uriah Heep, a lot of ABBA, Beatles, a lot of Finnish pop music. So that's where my roots are, you know. Okay. It's actually quite particular. I'm going to tell the versions on Spanish. Timo empezó a escuchar música que proviene de un pop rock finlandés, ABBA, como por ejemplo, que es una música bastante común o suave, por así decirlo, pero que poco a poco se fue enganchando con estos coros y estos ritmos que le llamaron mucho la atención y que empezaron a poder reproducirlos y empezar a practicarlos, y en paralelo empezó a estudiar en la academia de música ya del colegio donde él estudiaba. Bueno, así que empezó poco a poco a meterse con la música por ahí ya entre los 10, 12 años de edad. Perfecto. Bueno, ahora quiero avanzar en la historia muchos años y llegar a la época de Stratovarius, pero del primer Stratovarius, porque como muchos sabrán, Timo no llegó Timo no es un fundador de la banda, sino que llegó a través de varias audiciones a reemplazar a un guitarrista que ya había abandonado el primer Stratovarius. Quiero preguntarle sobre esa etapa, sobre las audiciones en Stratovarius y cómo se integró a una banda que ya estaba compuesta, pero que después él terminó siendo el líder. Cómo enfrentó ese cambio y pasó de estar en una banda ya creada a formar una completamente nueva. ¿Estás seguro que quieres preguntar eso, cierto? Okay, Timo, this question is about a little further in the story. It's about the Stratovarius era, but arigato gozaimasu. Yeah. Well, my brother just gave me a Piscolate for this interview. The part of the story of the Stratovarius is not the whole history of the Stratovarius that actually most of the fans know. Is before that, is when you actually do the auditions to enter and replace another guitar player of the Stratovarius. And then once you enter to the band, little and little, Staffan Strahlam and John
Viherva and Tuomo Lasila start to take a little part side of the band, and then you became the leader and of course the guitar player of the band. Can you tell us about the auditions? Can you tell us about the process that you live in your younger age, years? Well, it was not so much an audition actually, because he just called me Tuomo, and he said that the guitar player was called Staffan Stroman, and he was a really good player actually. So he had really unique style, and he had written many songs. So like the very original Stratovarius music was very different. So Tuomo called me and said, we have a show in 4 days in Denmark. Like, Timo, you want to do it? I'm like, yes, but, I don't know any songs. So he got me this tape, because we had C-cassette tapes in those days. So I learned all the songs in 1 day, and we had 1 rehearsal. And then we traveled to Denmark to play the show. And I had Stratocaster at that time, but it was stolen from the backstage in Denmark. So I came back with an empty case, and I learned the songs, but I realized that this is not the music I want to make. It was too complicated, not melodic enough, so very quickly I started to sing and started writing my songs, like Future Shock, Night Screamer, Fright Night, all these songs, and we did the demos, and then it went from there. But because I know there's some misunderstanding that I'm not the original member of Stratovarius, but I do consider myself being original because I came in '84. The band was founded in '82, but I do consider that I was one of the founders. I do think so. Okay. I'm going to speak everything in Spanish, right? Okay. But by the way, it's sad story that you get your Stratocaster stole in the backstage in Denmark. Yes. Okay. Bueno, para nuestros seguidores en español, Timo nos está contando un poco de cómo él llegó a la banda Stratovarius. Si bien él no fundó la banda, porque la banda fue fundada en 1982 por Staffan Strahan, John Viherva y Tuomo Lasila, él fue llamado directamente en el año 84 por Tuomo Lasila para cubrir un show que tenían que hacer en Dinamarca en 2 días más desde el llamado. Para poder cubrir al guitarrista muy talentoso Staffan Strahlam, pero Timo no sabía ninguna canción, entonces le dieron los acordes, le dieron la partitura para que pudiera tocar, se aprendió las canciones, pudo tocar. Lamentablemente le robaron su guitarra Stratocaster en Dinamarca, en el backstage del escenario, pero aún él logró tocar todo el concierto que lo habían llamado para poder cubrir, lo cual fue muy buena noticia. Pero cuando tocó estas canciones que en ese entonces Stratovarius tocaba, en 1984, se dio cuenta que el estilo que no era el estilo que él buscaba, no era el estilo que él buscaba, un estilo que era poco melódico con respecto a lo que él estaba buscando, y empezó a componer sus propias canciones, su propio estilo, y presentarlos como demo a la banda. Eso lo llevó a que ya en 1984 él se considerara, y actualmente se considera uno de los fundadores de la banda Stratovarius, si bien no fue el creador en 1982, sí se considera, y pareciera que con muy buen argumento, sí se considera un fundador, si al final y al cabo Timo es de la historia de Stratovarius, ¿vale? No sé si eso responde toda tu pregunta, Marcelo, es bastante buena historia. Absolutamente respondía. Yo también estoy de acuerdo que Timo es fundador de Stratovarius y del sonido que amamos los fans también. Así que estoy de acuerdo. Ahora quiero avanzar a la etapa en que Timo busca a los nuevos músicos, porque cuando se van los antiguos miembros de Stratovarius, Timo queda solo con Jari Kainulainen, bajista.
¿Cómo fue el proceso de buscar a los nuevos músicos? Porque entiendo que hubo un esfuerzo grande por buscar a los mejores músicos. Quiero adelantar que, por ejemplo, Jens Johansson estaba en Estados Unidos viviendo, era considerado uno de los tecladistas, bueno, hasta hoy más rápidos del mundo. Estaba en proceso de llamado de Dream Theater, si no me equivoco. A su vez, George Michael estaba tocando con Ryan Wild. Entonces, literalmente se preocupó de buscar excelentes músicos para crear esta nueva banda y darle el sonido que él tanto quería encontrar, y finalmente lo logró. Por favor, está difícil la pregunta, ¿no, amigos? Está un poco difícil, más que nada porque no estoy muy acostumbrado al nombre, aparte de Jens Johansson, no estoy muy familiarizado con el nombre, pero mire, afortunadamente ya había hecho la tarea, así que me la sé un poquito. So, Timo, we are going to talk about, well, first of all, thank you very much for your previous answer. It was a very good answer. People actually are quite happy with it. Not a lot of people knew about your first stage in the Stratovarius band. It's not actually very known, that era of your life. But it's a very good story. How old were you in that time? 1984? How old were you? I was 22. 22. Oh, well, young. Yeah. So we are going to with the next question, my friend. Marcelo wants to know about how was the process of becoming the leadership of the band. You became the leader of the band, and you had to start to replace some artists, and you start to looking for the best musician in the best musician in the market, the best musician in the world. At that time, Jens Johansson were audition with Dream Theater. And how did you start to looking for the best musician? How did you contact them? How actually were you able to talk with them? And how did you actually convince them to become part of this big Stratovarius project? Well, there was Timo Tolkki, Jörg Michael, and Jens Johansson. And because I was singing, and I am singing in the first 3 albums, like Fright Night, Twilight Time, and Dream Space. And we had a tour in Japan in '94 for Dream Space, and it was a 1 week, and I was drunk every day because I was a rock star, right? Of course, so I was right? Fucking drunk. And I couldn't really sing. So then the local record company, JVC, representative guy said, okay, we can keep this level, but if you want to go higher, we got to have a vocalist. So I went back to Finland. We went back to Finland, and I put an advertisement in the music paper. I'm looking for a vocalist. And 2 guys answered. And one was called Timo Tolkki. So I go meet the guy, I knock the door, and this beautiful guy with long blonde hair opens the door. I'm like, wow. I was already, okay, that's the guy. So he played me his demo, and I still remember, it's like, I think it's what's called Another Day, and it's like 5 notes. After 5 notes, I knew that's the guy, because we had the magic, we had the chemistry right away. And I told him, Timo, you got the job, man. You got the job. He said, come on, listen to it to the end. And then, because we were recording 4th Dimension at that time, and I already had done the vocals. So there still exists demos, and I sent them to the people on Facebook because they asked for that. So I sent them to everybody. Anybody who asked, I sent them. And I still can do it if somebody wants. My email is public. So that was Kotipel to join the band. And then Jens was like, I thought about that. I really want to have a keyboard player like Jens, because I like Yngwie Malmsteen and I like his work. So I got his fax number from Japan, and I just faxed him, and he answered like
the name Stratovarius, wrongly spelled, is vaguely familiar. And he asked me to send demos, and I had that time episode demos. So I sent him the demos, and he really liked them. And the same with Jörg Michael. I sent him the demos. So the music was the reason they joined the band, you know. And I got the best. I really got the best guys. So because when we were doing episode in Helsinki, we just knew, man. We knew we have it. We really knew it. So, you know, every song was Father Time, Speed of Light, Eternity, You felt it Season of right Change. away. Yes, we felt it, and you know, we knew this is going to be big. We just knew it, you know. Okay. About what year was that when you felt that enormous feeling with all the guys in the stage in Helsinki? About what year were that? You mean when the Jens came and the guys? Yeah. 95. 95. All right. 95. So we jumped. Episode was recorded in 95. Oh, perfect. Yeah. So I'm going to translate all that is well. Yeah. 95, and because I knew Jörg Michael because I mixed the tour in Germany because I did live engineering, live mixing too. So I mixed the tour of his band Headhunter, and I really thought this guy is a fucking great drummer because he had all his stuff already then. You know, because he always played like snare like this. They hit really hard. Mm-hmm. You know, so I point. This is the guy. So I called him and he said, "Send me the demos." But he was playing in Running Wild at the same time. So I told him, "Jörg, you gotta choose. You can't play in both bands." And he chose Strato. And the rest is history. You know, yeah. The rest is written in the books of power metal. You all guys can go on there and read it. I think so. Yeah, I really. Yeah. Yes. So I'm going to translate all that. It will take me a while, so please be patient. Bueno, chicos. Don't worry, I'm here. Yes. El Tolkki, al Timo, nos está contando sobre cómo empezó a nacer esta fusión, donde él empezó a traer músicos importantes a la banda Stratovarius. Estaban en una gira en Japón del tercer álbum, creo, no estoy muy seguro, de sus primeros álbumes, porque en los primeros álbumes Timo tocaba guitarra y además cantaba. Pero ya terminando su gira de Japón, durante la cual pasó gran parte del tiempo ebrio, como un buen rockstar pasó ebrio, la disquera y el productor general les dijo, miren, el nivel hasta acá es muy bueno, pero si quieren saltar al próximo nivel, if you want to go to the next level, tienes que conseguir un vocalista dedicado a que la banda pueda crecer y que tú te dediques solamente a la guitarra porque esa es lo tuyo. Bueno, Timo en ese entonces empezó a mandar fax desde Japón a distintos músicos que tenían contactos en fax, 1992, fax, 1994, fax. Empezó a contactarlos, entre ellos a George Michael, a Jens Johansson, y ya de vuelta a Finlandia, empezó a publicar en los periódicos locales que estaba buscando un bello y hermoso, por supuesto, un vocalista que pudiera cantar power metal. Entre las personas que quisieron postular está un personaje, algo conocido para todos ustedes, llamado Timo Kotipelto. Bello hombre de pelo largo, ¿sí? Una melena deliciosa. Sí, un poquito queque para Timo Kotipelto. Y en el cual, cuando Timo Tolkki se acerca a él para poder escuchar cómo sonaban las primeras canciones, apenas lo escuchó las primeras 3, 4 notas, le dijo, tú eres el seleccionado, eres tú, y lo sintió de inmediato.
sintió la magia, increíblemente una conexión química entre Tolkki y Timo Kotipelto desde el día 1, desde la primera audición, tres acordes, 3 notas cantadas apenas, y ya lo había sentido. Y por otro lado, tiene la historia de George Michael, la historia de Jane Johansson, es que ellos se enamoraron de los demos que le envió Timo Tolkki a través de fax o correo. Le envió estos demos a los distintos países y ellos, al escucharlos, les encantó la música y decidieron ellos por su cuenta venir al proyecto de Stratovarius para poder consolidar esta gran banda. Y, bueno, por supuesto, Timo también nos agrega que él hacía toda la parte de ingeniería eléctrica de sonido para la empresa en ese entonces, George Michael, porque, bueno, George Michael ya era un hombre bastante conocido dentro del género, dentro de la música, por su gran capacidad de tocar en tiempo exacto y con un sonido muy, muy pulcro. Eso es la gran respuesta que nos dio Timo acá, una parte de la historia realmente impresionante de lo que es el power metal. La historia de Stratovarius y de Timo Tolkki en particular de los inicios del power metal. Dale, Marcelo. Así es, y son grandes influencias en el power metal en todo el mundo. Ahora quiero preguntar algo más sentimental quizás. Bueno, Stratovarius salta a la fama con... yo diría que antes de Episode fue con For Devotion, quizás ya al momento en que se integra Kotipelto a la banda despegó, pero es a gusto personal. Pero después aparece, después de Episode viene Visions, después Destiny, Infinity, después los Elements. ¿Qué siente un músico cuando ya está sacando discos todos los años, tiene un trabajo enorme, empiezan las giras mundiales y te das cuenta de que lo que quizás fue un sueño cuando eras niño de estar tocando en un escenario para miles de personas se hace realidad? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué satisfacción sientes cuando dices, bueno, lo logré, soy conocido en todo el mundo? Okay. Timo, Marcelo said, thank you a lot for that piece of answer. It's quite impressive, the story that the person just listened to the demos and they actually like it. And actually they came to you to try to form the band. It's great. And now Marcelo is asking you for a little more sentimental, a little more emotional part of Timo Tolkki. When you start to feel, how did you start to feeling when every year you start to making albums, great piece of art, as 4 Dimensions, as Episode album, as Visions album, as Destiny or Elements albums? How do you start to feeling when you are up on the stage, in tours around all the world, and feeling that you are actually accomplished all your dreams that you had at once when you were a child? You are already 25, 30 years old, and you are already feeling all your dreams. Can you talk about with us about your emotions in that moment? Besides that, you were drunk. We already know that. Yeah. Well, I mean, it's just I cannot take all the credit myself because we were a really good team with the guys. Not only us, our management, booking agents, everybody was in it. So we could see like Episode, Visions, Destiny, Infinity, Elements. Every tour, every album was better, And we came to Latin America for the first time in '97 with Visions to Brazil, and of course we are from Scandinavia, so we didn't know what to expect at all. Because we had played in Japan and Europe, but never in Latin America. So we were so amazed about you people, like singing our lyrics and songs, like thousands of people, and the energy, man, and the love, So we were really surprised. And we just knew that, because we always did everything for the fans. We put so much money for the production of all the albums, and they are still relevant to this day. They sound fucking great still,
I challenge anybody to say that any Stratovarius album since episode sounds bad, because it I doesn't. don't think. No, Great I production. don't think so. Yeah. Yeah. So, and I'm not saying just to be an arrogant, because I am a producer since 30 years. I produce bands, I mix and produce, and I'm available for help bands, and I've done that, and I'm doing it. So the music is there still, and for me, the peak of the Stratovarius is Elements. I love those albums, Okay. because Elements, because we had like 25 songs. It was so creative. So, and we introduced like symphony orchestra, choir before Nightwish. So we were before Nightwish. Okay, wait a minute. We are going to go to the point of Element and Nightwish in a further moment. Yeah, but before that, just to clear a little bit your answer, how about your personal feelings? How about your satisfaction with the product, with the music, with the fans, with the emotions about the world? Do you remember any of those emotions? Well, I was always striving to be better, always striving to make better albums, better sound, better lyrics, better solos, better melodies, always I had this, and I still have, because I'm a songwriter, so I write songs every day. I still write one song per day. Wow. Every day. It's my life. Yeah, I do that. So, because I have a gift, okay, and I use that gift. I was given this gift, so I'm using it for the people. But when I compose, ultimately I do it for myself. So if somebody likes my songs, I'm honored, of course. But that never has affected my style. I just, every time, I just had a podcast with Jörg Michael, and he told me in the podcast that after episode came Visions, right? And he told me that I composed the whole album in 1.5 days. Oh, wow. Whole Visions is composed in 1.5 days. Fuck. So that happens when you're really motivated. And songs like Season of Change, I wrote in 10 minutes. Black Diamond, 10 minutes. Kiss of Judas, 10 minutes. They just come, So I have to be humble. Yeah. Oh, wow. So. Okay. Yeah. Okay. So, Timo, I'm going to translate everything that you have been talking with me. It's going to take a while, so you are free to open a beer, because we have to start the late show. So you are free to open a beer. Man, there is no beer in Monterey. There is no beer in Monterey. What? Tequila or mezcal? So you have to drink some tequila. There is no beer in Monterey. Everything is sold out. No. And tequila? I have wine. I have red wine. Okay, yeah, you are free to open a bottle of red wine and share with us. Okay. Bueno, para hablar un poco de la respuesta de Timo, una respuesta bastante larga. Estábamos preguntando con respecto a sus sentimientos y a través de sus emociones, de lo que él sintió que fue todo este proceso de empezar a hacer una banda pequeña, a hacer una banda que crece monumentalmente. Empiezan a salir álbumes como Episodes, álbumes como Visions, álbumes como Destiny Elements, que todos los álbumes son unas grandes obras de arte y que cada uno de ellos tiene un gran impacto a nivel mundial. Estamos hablando... Perdón, Mati, complemento la información diciendo que, bueno, el disco después, Visions, que vino después del Episode, fue número 1 en Finlandia, fue el primer disco de oro que tuvo Stratovarius, y luego el Destiny, que se lanzó en el 99, también fue número 1 y disco de oro. Entonces pasaron ya incluso a integrarse a la música popular en Finlandia. O sea, no era una banda de metal que escuchaban metaleros, era una banda que escuchaba todo el mundo. Exactamente. Eso nos va a llevar un poquito más allá de la entrevista, un factor muy importante. Acá se está viendo una situación de transición,
de cuando Stratovarius, una banda de power metal, empieza a tener un éxito mundial, empieza a hacer giras mundiales. Timo desde el momento uno agradece a todos sus fans, agradece a todos sus equipos técnicos, a todos los músicos, a todos los que formaron parte de este proceso, y que por supuesto todos lograron que el producto fuera increíble, ¿cierto? Va comentando que ellos solamente hacían giras por Finlandia, Escandinavia, Europa, Japón, esa parte asiática, pero que la primera vez que vienen a Latinoamérica, llegan a Brasil con Visions, sienten un golpe de energía increíble, que algo que en verdad no habían podido sentir en otro país. Y algo realmente que fue y le golpeó de una, dijeron, wow, acá la energía, los fans, todos están coreando, miles de personas están coreando nuestras canciones, miles de personas están amándonos, es algo que tenemos que seguir perfeccionando día a día, y Timo nos cuenta que diariamente él siempre sintió esta necesidad de ir mejorando sus propias canciones, mejorando su riff, mejorando sus coros, mejorando sus solos, mejorando sus melodías, mejores letras, porque siente, y aparentemente así es, porque no es de los músicos común y corriente, que él fue bendecido con un talento único, con un talento, tal cual un gift, un talento, en el cual él saca provecho e intenta hacer lo mejor que puede día a día. Y que hasta el día de hoy, nos cuenta que hasta el día de hoy compone una canción diaria, aunque hoy por hoy lo hace más por él que por los fans, lo hace como para él mismo poder quizás lograr encontrar un poco una gota de felicidad, etcétera. Y también nos cuenta un detalle no menor de su recuerdo, que muchas de sus canciones muy famosas, Season of Change, Black Diamond, son canciones que están compuestas en 10 minutos, un día y medio, y nosotros cuando las escuchamos una canción pero totalmente compleja, escuchamos una canción que decimos, ¿cuántos meses estuvo este weón componiendo? ¿Cuántos meses estuvo este gallo rompiéndose la cabeza para poder lograr ese producto? Y nos encontramos con que la realidad es que este compadre de repente se despertó, le llegó un bate en la cabeza y fue como, ¡oh! Season of Change. Increíble. Bueno, pues voy a estar entonces con la historia de, bueno, mira, Eric dice, dejen hablar a Tolkki. Le explico a Eric que lo que estamos haciendo es que Timo habla en inglés y luego Matías va traduciendo. Así las personas que no manejamos el idioma podamos ir entendiendo, ya que esta entrevista está transmitida para Latinoamérica, México y Chile. Bueno, avanzando ya en la historia de Stratovarius, quiero llegar a Elements, que a gusto personal es el mejor disco de la era clásica de Stratovarius al menos, pero que no tuvo muy buena llegada con los fans. Hubo discrepancias, sobre todo con la crítica del power metal, donde extrañaban los discos que recién se habían lanzado, como el Infinity, por ejemplo, que fue el anterior, ese fondo Intermittent. La gente extrañaba el power metal y no se conformaron todos con Element, a pesar de que yo creo que es el trabajo más evolucionado y quizás la cúspide de Stratovarius. Estoy dando una opinión personal, quiero saber qué opina Timo sobre el disco Element, sobre las discrepancias que hubo con respecto a los fans. Okay, por favor. Okay. So, Timo, some fans are actually saying us that we have to let you talk. We are trying to explain that to them, that we are translated everything that you're saying so all the people can understand. Some people are not getting the mechanic of the interview. And right now, Marcelo is asking you for some peculiar album, Element albums. 2 minutes ago, you told us that for you it's the best albums in Stratovarius, right? Almost 25 songs. Yeah, I do also have it in my library of albums. It's a great album, by the way. Marcelo said that for him is what is the best album of Stratovarius as well. But yes, we have to try to understand that Element album didn't have the desired result with the fans.
the fans didn't like it Yeah. as much as the previous album, right? No. So, what do you think about that kind of reaction? Of course, we know that some power metal fans always want the same sound, always want the power metal, continuous sounds, Yeah. big chorus, Well. big riff, whatever. But right now, Yeah. if you have to, Well. if you have to decide about Element album, if you have to decide about uh, um, recording the album right now as the same as you did almost 20 years ago, or do some Yeah. change for the fans? What do you think about it? I don't. I don't believe in changes like that. I mean, it was obvious that they wanted black diamonds and paradises and stuff like that, but you cannot spend the rest of your life writing black diamonds, right? Yeah. And I never did. So, but I never, honest to God, never planned any record. It just happened. So every record I've done is a statement of the time where I was in my life. And I wrote songs about that. And I write songs about my life and what happens to me and what I feel. So Elements was different. And I knew that because there is Eagle Heart is like before, but anything after that is different. So for me, it was just like very creative album because we spent weeks, months with Kotipelto for the vocals, and stuff like Find Your Own Voice is so high. And he was always telling me like stuff, Timo, like why? But he always sang them. He complained what he sang. And this is one of the things of Kotipelto that I respect because he never kissed my ass. This guy, he never kissed my ass. He always said what he thinks. He said many times, this song sucks. And I still respect the guy, because I have enough people kissing my ass, right? So, just with Elements, I brought 10 kilowatt PA to the studio for the drums. So I put the snare and the kick and the toms through the fucking PA in Finbox in Helsinki. And the whole building was shaking. It was so powerful, Yeah. So the studio owner said, "What the fuck are you doing, man?" It's like, it was so, because when you hear the snare of Elements, it's not a snare. It's like a fucking gun. It's like really like, so I'm really proud of that production still. And it's like, I had this little book called Golden Handbook for Recording Heavy Metal, which got lost, but I'm going to write it again and for the people, just a couple of dollars, because I want to pass on the information I have, And also I want to tell you all the bands in the whole world, especially here in Latin America, which is very close to my heart, that you can send me an email and ask questions about if you have problems with your band. I have contacts all over the world. So if I like the music, I will help the band. And I many times checked their record contracts and stuff. I said, don't sign this. It's a slave deal. So I'm here for them because I got so much. I've been having so much for this life, for my music, that I have to give something back. Well, that's who I am. I'm pretty sure that a lot of fans who are listening to you right now appreciate it and say thank you, Timo, because not all the artists have the personality that you are giving us right now. So, as the name of the fans, I say to you, thank you. And by the way, where you were talking, some of the fans who are on YouTube watching us said that Element album is just great as is right now. So don't do anything. I have to agree with it. So I'm going to translate everything so we can continue, right? Yeah. Bueno, chicos, Marcelo, pudieron ver la reacción de Timo.
Timo está muy en desacuerdo con hacer cualquier tipo de cambio con respecto a Elements. Está muy de acuerdo con que no es los resultados que obtuvieron el álbum Elements, no son los resultados que ellos tenían planificados, pero ellos no planificaban el lanzamiento de cada álbum pensando en, para que este álbum sea un éxito tenemos que vender tanta cantidad. Más bien lo hacían porque cada álbum era un producto que para ellos ya era completo y tenían que lanzarlo, ¿vale? También cuentan muchas anécdotas de que la gente quería seguir escuchando Paradise, la gente quería seguir escuchando Black Diamond forever y forever, pero no se puede, no puedes vivir de Black Diamond toda tu vida, no puedes vivir de Paradise toda tu vida. Es sumamente cierto. Asimismo, también tenemos la situación de que Timo nos cuenta que Timo Tolkki siempre les decía que por qué contaba tan alto en los álbumes de Elements. Y la verdad es que tenemos que coincidir. En los álbumes de Elements, nosotros podemos escuchar una versión de Timo Tolkki que es una versión con un registro bastante más alto de lo que generalmente. ¿Sí? Timo tiene un voice, es un tema muy, muy alto. Sí, Finding Your Own Voice es algo inusual dentro del registro de Timo Cotipelto. Y también nos cuenta que Timo Cotipelto le decía, este álbum es basura, this album sucks, oh, this song sucks. Pero no saben nada. Que Timo Cotipelto nunca le besó el nunca lo estuvo nunca le estuvo elogiando constantemente por lo que era como muchos de ellos lo han estado elogiando, muchas otras personas lo han estado elogiando a Timo Tolkki por cómo es, pero Timo Tolkki nunca lo hizo. Por supuesto que está totalmente en contra de regrabar cualquier tipo de sonido, piensa que para él ese álbum ya es perfecto tal como está. Y bueno, la verdad es que su sentimiento con respecto a ese álbum es que salió en el momento que tuvo que haber salido y sin ningún problema, aunque no haya tenido los resultados que las personas pensaban. Y la música es buena cuando el compositor compone para él y no para los fans. Por eso hoy en día existe tanta música plástica, porque componen para los fans, para la masa, no para ellos. Sí, mira, no sé si los fanáticos de Sonata Ártica y Tony Kako componiendo para él mismo estén muy felices con ese comentario. Claro. Bueno, para ir avanzando, quiero preguntarle a Timo qué opina sobre su influencia en bandas justamente como Sonata Ártica, Nightwish, ya que Stratovarius fue la banda que, aparte de hacer famoso ellos, también llevaron consigo a otras bandas a ser conocidas mundialmente. De hecho, que en Chile, en el año 97, se escuchara Stratovarius, una banda desde Finlandia, que son países tremendamente lejanos, es súper raro. Entonces, ¿qué opina él sobre cómo influyó en la música finlandesa en general? No solo con Sonata Ártica y Nightwish, sino con artistas finlandeses de otros estilos también. Ok, ya. ¿Podría ser el padre quizás de la música internacionalizada en Finlandia? Oh, no sé, maybe. No, ¿quién soy yo para decir? So, Timo, Marcellus is talking about this. He have this theory about. Do you feel that Stratovarius' success in the early 90s did a path for the small bands at the moment, like Nightwish or Sonata Arctica or any other kind of band that moment in Finland, in the power metal business, for them to go over Europe, for them to go over the world? Yeah, what do you think about, is Stratovarius like the godfather of power metal right now, in that time? Yeah. Yes, I mean, like I remember we played a gig in Finland and the whole fucking Nightwish was in the first row watching us. Tarja, Tuomas, Emppu, everybody was there. So, you know, and I became very good friends with Tuomas, and I still am. And he's the most humble guy I've ever met. This guy is a really kind genius, obviously. So, I mean, of course, you can label me and us, you know, saying Godfather, power metal, or whatever. But
it doesn't matter anyway, because it is what it is, and people will always say whatever they say. But what matters is the music we make and made. That's what really matters. I don't care about who invented it. I really don't care about this. I just care about the music because I'm a music lover. I love songs, melodies, creations. So I don't care. I mean, Joey DeMaio of Manowar called me like a couple of weeks ago, and he said that I am the grandfather of power metal. He called me that, Joey. So I don't know if I am or if I'm not. I don't care. I've written like over 200 songs in my career. I've been involved in 31 albums. I've played over 3,000 shows in 52 countries. So I've been around, So call me what you will. I don't care. Okay, that's very humble. I'm going to translate, my friend. Bueno, Timo dijo que efectivamente él piensa que sí, Stratovarius generó una especie de huella para el camino que vendría siendo de Nightwish, de Sonata Ártica y de todos los tipos de power metal o de bandas finlandesas a través de Europa y del mundo. De hecho, recuerda un concierto en particular, que toda la formación de Nightwish estaba en primera fila viendo el concierto de Stratovarius y Timo estaba ahí tocando y veía que estaba Tatya, que estaba Empu, que estaba Tuomas, que estaban ahí observando y más que nada él les pone como viendo los pasos a seguir o cómo se debería hacer en el escenario. No obstante, él también nos menciona que no le interesa si lo llaman padrino, si lo llaman el papá, si lo llaman el jefe, el dios, el rey del power metal, o si Stratovarius es considerado el padrino del power metal. A él no le interesa simplemente el amor por la música, le interesa que la música sea buena, le interesa que todos los fans sean felices escuchando su música. Nada más que eso. Bastante humilde de su parte su respuesta, así que se agradece. Chicos, por si acaso, estamos viendo todas las preguntas que ustedes nos están haciendo en el chat de YouTube. Las tenemos anotadas, las vamos a hacer al final de la entrevista, pero no se salgan porque lo tenemos para que las vamos a hacer bien rapidito para que el tipo las conteste, ¿ya? Así que no se escapen, sigan observando, ¿no? Dale, Marcelo. Bueno, Timo, ya yéndonos de la etapa de Stratovarius, me gustaría que nos contara sobre la trilogía Avalon y cómo está avanzando el cuarto Avalon. So, Timo, we heard a lot of. No, I'm sorry to interrupt, but I have 3% battery left, so I think it's time for the last question now. Yeah, this is the last question. Okay, cool. This is the last question. So, Timo, we talk a lot about the Stratovarius era, but we want to know about your personal and your huge project as Avalon. Yeah, we have seen 3 Avalon's albums so far. They are all beautiful, and we know that you are doing a fourth part of the album Avalon. Do you have anything that you can spoil us? Can you say to the fans about this fourth part of Avalon? Well, I mean, Elise Ruud will be there. That's already clear. I talked to her, so she's going to be there. I want Russell Allen and Rob Rock. So, like, for me, the first Avalon is the best, right? So I want the same cast. And I want Kiske. There. So, and I hope I will get him because he's the greatest guy of the whole power metal singer. So this guy, we have a history. So, and also I have it's called Infinite Visions. It's another band. It's like the songs are ready, and the singer is from Peru. From Peru? The keyboard player. Yes, Peru. And the keyboard player is from the States, and the bass player will be Jari from Strato. So we are doing a demo now, and we're going to shop the deal for this. So there's a lot of music coming from me, and the next year is going to be big. That I know. Okay.
I'm going to translate very fast. Chicos, Timo tiene su cuarta parte del proyecto, ya está saliendo, tiene una artista, una vocalista muy buena confirmada ya. Quiere de todas formas poder responder a su primer casting oficial de Avalon, que para él es el mejor Avalon. Así que quiere Rosen Allen, le encantaría poder tener a Kiske en su nuevo Avalon Part 4 y que por supuesto que está componiendo lo que él piensa que es lo mejor, además de que también está componiendo para otra banda y que va a integrar músicos que son de Latinoamérica, músicos, especialmente por ejemplo un vocalista de Perú que nos sorprende bastante, pero nos alegra al mismo tiempo saber que Timo está entrando acá con gente de nuestra comunidad, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, para ir despidiendo, me gustaría que Timo diga algunas palabras para los fans sobre los tiempos que corren hoy en día. Timo predijo bastante de estas cosas en sus letras, en canciones como Visions, Paradise, Fantasia, donde hablaba sobre la responsabilidad de la humanidad con su egoísmo, sobre todo lo que iba a pasar con el cambio climático. ¿Cuál es el mensaje que tiene hoy para nosotros 20 años después? So Timo, this is the last part of the interview. We just want to thank you very much for your time. We have You're welcome. You're welcome. A wonderful, almost 1 hour talking with you, fans. A few fans have questions about. I don't know if you want to answer them. They are very small questions, but we want to know what do you think about these times of coronavirus, about these times of the planet getting destroyed by the humankind. Do you actually have belief in the human is going to recover and the human is going to have should we have some faith about it? Should we have energy and be enthusiastic? Or do we need a really hit and change? You got to stay positive, that's for sure. And it is a great divide, isn't it? I mean, it's division. It's clear. It's been divided. It's an old story of good and evil since the Bible. So it's nothing more than that, you know. And you know that evil can never win good. It never has done and never will. It tries. It's fucking clever, but you have to be positive, you know. And that's all I have to say. I mean, the virus is going to go away eventually, you know. And here in Monterrey, I mean, there is no quarantine. People on the streets, they don't care, you know. Not even masks, because the mask is fucking nothing, you know. That doesn't prevent anything. It's just to make money, you know, for the masses. And you know, so I just want to say that stay positive, you know, and take care of each other's and your loved ones, because those are the ones who really matter in this world. It doesn't matter if you know that the universe is expanding at the speed of light. Who cares about that? You know, I care about a tree or something like that. You know, beautiful tree or whatever. So, you know, that's what matters. You know. Yes, I agree with you. I'm going to give the fans this message of you, very beautiful. Then we can say goodbye, or you can maybe answer some of the small questions from the fans, whatever you. Well, I have 1% battery, so I can't. But you can tell them my email address is tolkki777@gmail.com, and anybody can send me mail. So I will. It sometimes takes time, but I will always answer every mail. So, you know. Okay, guys, you can write to Timo directly to his personal email. His direction is free for everyone. He's going to answer any kind of question that you guys do. He maybe take a little while, but he's going to answer you. So feel free of go there and write directly your answer to Timo directly, since he have a little battery left. So I'm going to translate the message, and thank you very much, Timo, for this beautiful night, and I hope you will stay safe there in Mexico, in Monterrey. Marcelo also say all the hacks,
all the thank you for you. We are in touch since I think we have something on this Friday, right? We have some like a show, something like that. Mañana estén atentos a nuestras redes sociales. Yeah, tomorrow we have a little surprise for all the fans. So you take care of that. I don't want to spoil anyone. All right. So thank you very much, Timo. I'm going to translate everything. Okay. Marcelo, Matthias, have a nice evening. Thank you very much, my friend. See you soon. Bye bye. See you. Y muchas gracias a las personas que estuvieron en esta jornada de Piscolate. Sí. Bueno, voy a traducir la última parte de Timo, que son sus mensajes. Timo está muy acercado al tema de la Biblia, al tema del bien y el mal. Sus canciones lo dicen desde tiempo del Four Dimensions álbum de Stratovarius. Sus canciones generalmente hablan de que hay una cierta especie de equilibrio, hay una cierta especie de caos y luz que se tienen que andar tocando constantemente. Y él dice que al fin y al cabo esta pandemia o esta crisis mundial que estamos viviendo no va a bastar con que simplemente el virus se vaya. El virus eventualmente se va a ir, muchas personas se van a ver afectadas, por supuesto, pero que al final y al cabo lo importante acá es que las personas puedan tener los sentimientos positivos, mantenerse preocupados de su familia, mantenerse preocupados de sus seres cercanos y de lo que ellos consideran, de lo que cada persona considera que es muy importante para ellos. Ahí él demuestra, nos da el ejemplo que él ama un árbol. Bueno, yo también amo ciertas cosas no tan personas humanas, más bien inmateriales o naturales. Y Timo ha dado un ejemplo de eso. Bueno, recordemos, chicos, que Timo es una persona que está muy cercana a la Biblia hoy en día, especialmente después de... Michael Kiske también, para los que no saben, Michael Kiske es cristiano. Michael Kiske también es súper cristiano. Con Tolkki tienen muy buena afinidad también y ellos hablan mucho sobre estos temas. Pero más que religioso es un tema espiritual. Timo no cree, por ejemplo, en Dios en el sentido apostólico romano, sino que cree en la energía, en el amor. Pero sí, ahora es bastante estudioso con distintas religiones y con Kiske comentan mucho sobre eso. Sí, de hecho, nosotros podríamos entrar a indagar un poco en ciertas entrevistas y ustedes van a poder darse cuenta que estos dos casos específicos de Timo y de Kiske son personas que, más allá de cualquier tipo de religión, siempre están pensando en algo, una entidad superior, una espiritualidad, un concepto que enmarca todo, que cobija y te da un escenario, ¿vale? Y efectivamente, Marcelo, tu internet es como la... ¿Qué mierda, weón? ¿Y qué pasa? ¿Se escucha mal o me quedo pegado? Te veo como 5 píxeles. Te escucho perfecto, pero veo 5 píxeles. Sí. Qué pena. Yo aquí al menos lo veo bien en mi transmisión. Eres como Dave Mustaine, por ahí dice un Draug. Ah, Draug. Yo aquí al menos lo veo bien. Antonio. Perfecto. Oye, de veras, estoy chequeando ahora en YouTube y sí me veo pésimo. Lo siento. Creo que tengo VTR. Veterrobo. Oye, todo el video me he visto así. No. Al principio te veía bien. Ya. Pero no te preocupes, el audio se escuchó... Mira, voy a cambiarme de modem y es muy probable que me desconecte un rato, pero porque voy a cambiarme de señal de Wi-Fi, ¿vale? Ya, no hay problema. Bueno, de todas formas, chicos, Timo Tolkki los dejó invitados para que todos ustedes puedan escribirle directamente a su correo con respecto a las preguntas que él tiene, sobre las preguntas que ustedes tienen, mejor dicho. El correo de Timo Tolkki por acá lo dejó un gran usuario, Frank Tepes, es Tolkki, de Timo Tolkki, 777@gmail.com. Efectivamente, esto me consta a mí, él contesta los correos. Se demora un poco. Tampoco es que me sigo viendo pésimo, pero bueno, nada que hacer. Perdona a la gente que
yo creo que es mejor que me vean pixelado que me vean la cara, así que tampoco le estoy haciendo un daño. Bueno, comentar también la coherencia que existe. Bueno, hay gente que nos sigue viendo, les doy las gracias por quedarse con nosotros, a pesar de que el maestro ya nos haya dejado. Yo quería hablar también sobre la coherencia que existe en las letras de Stratovarius con el estilo de vida que llevan los músicos. Por ejemplo, no sé, pues canciones como la que mencionaba hace un rato, Fantasia, que habla de un mundo de fantasía donde todo es amor y felicidad y paz, pero la canción al mismo tiempo ironiza en que eso es solo fantasía, o canciones como Paradise, donde habla que estamos dejando para la mierda el planeta en el sentido ambiental, canciones como Visions, que trata de las profecías de Nostradamus, donde también dice, oye, humanidad, pero paremos los carros porque va a quedar la grande. Y bueno, la canción habla de 40 años de sequía, después 40 años de inundaciones, pero que finalmente la humanidad va a poder superar toda esta mierda. Y creo que en ese sentido fue, valga la redundancia, visionario Timo Tolkki. Él compuso todas estas canciones entre el 97, el 2000, advirtiendo esto. O sea, yo creo que tiene más mérito que Greta Thunberg. Y hoy en día se cumplió todo lo que dijo.